of their home crowd, hoping to entertain, hoping to express themselves. Ball into the box, up towards Cupido, 1.5 meters or so ahead of him. There are a few surprise selections in this Bafana Bafana squad. Ashley Cupido and Simpiwe Selepe, definitely two of the campaign for Stellenbosch this season, but his ceiling is a lot higher than that, as we witnessed during his spell with Cape Town Spurs 2 years ago. And now he leads the line for Bafana Bafana. Mwalimu leads the charge for Tanzania, and Basadin is there for South Africa. There's no doubt that he wants the performance to match the magnitude of the evening for him. Suba, he's going to have a go. It's Faisal Saloom. There's no doubt that some of the local clubs might be in attendance, watching his movements very closely. Owatsile Jacob still 0-0 with 10 minutes on the clock. Lieto le re setse re le mogolone ga re tswe kgakala jalo re mo tshimologonya lieto la motshameko re mo leetong la metsotso le 15 ya ntlha ya motshameko mme mothaka go rare mo malobeng go ne go le bonolo go ka go bolela gore mo Bafana Bafana go tshameka mang leng janga mme sešeng jana Afrika Borwa e phophoma ka talente ga o sa tlhoetse gore mang ke mang mo Afrika Borwa ka mokgwa Afrika Borwa sešeng jana le lesego ka gone ka batshameki ba ba bontshang maikemisetso batshameki ba bontshang manontlhotlho segolo thata jang mo ditlhopheng tsa bosetšhaba ke buisiwa seo ke ntlha ya gore a re bone fela gore kgwele e tla dirwa ka tseleng tse jang ba ba goga le robo ya bo feta kwa thoko ga dikota kgwele yao ona gogile le romo Ashley Cupido ne ke setse ke go tsetse nane ya gore Afrika Borwa ga jana talente ya mo Afrika Borwa ya phuphuma lebella setlhopha sa under 20 go batshameki ko lebella under 17 e tleng go leba jalo kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe kwa Chile o lebella setlhopha se sa go nang le seabe kwa Chen lebella setlhopha se ga jana se leng kwa Kosafa kwa Bloemfontein lebella setlhopha sa Bafana Bafana ga jana ke batshameki ba ba fetogileng bontsi jwa bone ke ba ba sa tshamekeng ka gale Kagoma Ali fafatse ba go motlamela Ali jaaka o bona mopresidente yo dinga gadikiwa mo thakarialo kwa parlamenteng mo bekeng ne ba mo tlhaba ka dipotso go tswa kwa molemeng kwa mojeng le mo bogareng bona Hugo Bruce bao ke barati le balatedi ba setlhopha sa Afrika Borwa baagi ba Afrika Borwa ba eteletse pele ke Bottom Sila ga mmogo le Machaka mme se se gore se re boitumelo ka gale bo a goroga mo Afrika Borwa ka tshameko e re bonang sešeng jana ga di go sa nna jana mo malobeng fela tseo tsotlhe ke selo sa mo malobeng tlhomile kwa morago le ka wana la Ali Suleiman fela ba itsenga loto Tshepa Moremi kgwile ya go tloswa le tatlhelo ya naga ya Tanzania the Taifa Stars jaaka ba itsege o itse re ke naga ya tumelo ya sekreste naga ya Tanzania fela jaaka Afrika Borwa mebile ba le mo tumelong ya lefaise kalo ya seislamo naga ya Tanzania tshamekela jalo kwa morago kawana la Simpiwe Selepe yo go lebegang e kete o tlile go ka tshuba tle go galaletsa kgwele ya dinao ya Afrika Borwa Simpiwe Selepe re bone kawana la Ndamani busetsa jalo mo tseleng ya ga Gos Ndamani ba romela le kwa pele solofela team Sukazi ba kantse dilo tsa gage
le ene ka no sia se tsa ba ka ntse dilo tsa gagwe le ka wana le makwalo a mosepele bua jalo ka Khulumane Ntamani o itse gore Bafana re tilelo ke go tsamaya le setlhopha sa Bafana Bafana ka ntlha jalo ya makwalo a neng a sena one Selepe a re bone jalo Selepe ba ba kaile jalo gore kgwele e tsotse ka kwa ntle o itse re ka kwa ntle wena Selepe ya go tloswa ya khiwa jalo ke naga ya Tanzania ya go tloswa ya khiwa jalo ke le ka wana la Lusajo fela motserganye monaka kwa Swatini o kaile sengwe ke tare phoso ka tlhano la Afrika Borwa kgwele ya go tlhomiwe le phoso ka tlhano la Afrika Borwa tsheleditse leoto le ka wana la Khulumane Ntamani sentse leoto makgwakgwa jalo mo le ka wana le Abdallah Nalinku ba go isimola kwa morago Tanzania Data Stars ba ba etsa ba romela kwa pele a re bone ke tsena ka lebaka sola di 10 fela ba go itesa Afrika Borwa kwa morago Salou simola go leka go tswa jalo mo moroko mo ntse ba le mo go bone naga ya Tanzania jaaka ba tsharola kgwele ba tshamekela jalo kwa Maphukeng kwa Lephukeng la ga tennis kibo simola jalo kwa morago fela Hugo Bruce o tlhalotse selo se le nosi gore dipholo ga se selo se se botlhokwa thata mo letsatsing la gompieno kgotsa mo metshamekong ya le mebedi e tlileng go tshamekiwa selo se se tona ke go bona gore batshameki ba tshameka ka tsela e ntseng jang ba setlhopha se sa Bafana Bafana simola go e rapela ba bua le yone fela ba ba tsenya loto Afrika Borwa ka bona la Selepe o tsenya loto kgwele o tswela ka kwa ntle fetoga gona tatlhelo ya ga Pascal Msindo we ba mo tseleng ya ga Dixon Nixon le serame se se tlhaba mo marapong digrata tsa di-temperature di balwa go 13 13 degrees Celsius seo se go raya se re go serame se se tlhaba mo marapong e betswa jalo kgwele ka Afrika Borwa the talented one talented Mbata Tito Maswanganyi a di bone jalo Cupido wa yala o e ba jalo mo tseleng ya ga Tshepang le Cupido fela ba kgona go bua ka bonako batshameki ba Tanzania tabogela gape ke Tshepanga wa lebelela mosimane wa ka kwa Usut Dina van Rooyen Tito Maswanganyi Thabo Moloisane Ntamani somabedi le bongwe ke dingwaga tsana le tsone le ka wana le la Ntamani setse le ngwana setse le moshimanyana mme go itumedisa go bona motho a dingwaga le somabedi le bongwe simana motshameki wa dingwaga le somabedi le bongwe a le mo setlhopheng sa bosetšhaba a re bone kgwele eo ba tswa ka yone the Tafia Stars na ba jala mo tseleng ya ga Bakari a re romela ka kwana mo thekong o ka kwana bophirima Salou ke temo na yo wa Nazarene Nabi fa tla bona le ka bona le gorogile mo Afrika Borwa wa go robala boroko seo se ka tlisa boitumelo mo pelong ya gagwe romela kgwele le telele ka kwana thoko e rotha jalo mo tseleng ya ga tennis kibo a re bone Afrika Borwa e ba re le metse tlankwano fela tshamekela ka fa letlhakoreng la bone Dixon Nixon mona ba kete we go ka mo gatla be fela be tswa ka Tafia Stars bona kgwele ntle ba e roka ba yala ba bua le yone ba e sebela tsena mo le baka tsola di 10 bona sireletsa kwa morago gape semola go tlola ditlhase jana o semola na le pelo motshameko Kibu a robela mo le baka tswa ngwa gana kwa morago Ntamani semola jalo ba kgona go lemoga phefo e ka kwano me gore Dixon Nixon a re bona le captain ka bona la Happy God ke maina o tla fitlhelang bogolo jwa nako kwa nageng ya Zimbabwe
Maina e leng a na le bokao tota motho a ka rialo fitlhele le Maina a buang ka nako eo. Heaven knows fela jaaka happy God. Thabo Moloisane o e ba mo tseleng ya ka Tino van Rooyen, tshameki wa maloba setlhopha sa the Steelers ga jaana le kwa setlhopheng sa the Mighty Buccaneers. Ricardo Goss setlhopha sa gagwe se ne se le mo mathateng ba motho a kare ba phonyogile beng e simolola ka la matlhatka e be ba siile Afrika Borwa e tswela ka kwa ntle kgwele eo e be e seile jalo Tshepa Moreme le ka bona letswang jalo kwa khutlo tharo ya lekwa le itsege jalo mo malobeng khutlo tharo ya lekwa the Val Triangle ka wana le la Tshepanga magenta maloba me mothetso re tsamile sebaka sa metsotso e le somombedi go fitlhela ga jana 20 minutes gone ray 0-0. Satisfactory start from both nations so far. Both South Africa and Tanzania have showcased glimpses of what could come in this match. There's a chance, he really went for it there. Did him Suva happy God. The angle certainly didn't favor him, but he was willing to give it a go. His coach looks a little bit perplexed. Hamed Suleiman Ali is known by many as Morocco. Call his nickname poetic, ironic. It's certainly no coincidence because that is where he is taking Tanzania in December. The last time Bafana Bafana played on this park, Mufokeng and Jaden Adams scored their first goals for South Africa. And this could also easily become another night of firsts. Damane. Talente Mbata. Tulu Moloisane. The best decision Moloisane made was to join Stellenbosch. It was a remarkable addition for them over the course of the season. Played a lot of football both locally and continentally. Here's Ricardo Goss, the most capped Bafana Bafana goalkeeper in this squad, with only 3 previous starts to his name. Basadin nicking a few yards with that throw-in and giving it right back to the centre half. Tonight is the 44th time Hugo Broos stands in the South African dugout. Talente Mbata gets his pass wrong to Selepe, but he can have another chance. Instead it's Van Rooyen's ball. It's a good touch there from Maswanganyu. Osman Apollos all over the park. He's been a joy to watch so far. They can't handle him so far. Osman Apollos, nearly. And then that is very, very late. You could see he's hungry for the ball. Often as possible, does Osman Apollos. But that time around, he was far too eager. Quick discussion there between Nixon and Kagoma Ali. That came off Kibu Dennis last. Now these two hardly ever come face to face.
South Africa and Tanzania last met in the 2017 COSAFA Cup, but those were fringe players taking part in that game. And the last time they really squared off was more than a decade ago. This match is a rare test for both, perhaps the perfect preparation match for that blockbuster festive season that's to come. One Buccaneer to another now, with Fawaz Basadin. Had the honor of leading Stellenbosch this season. Tonight he has the honor of leading his country for the first time. And for however long his international career may last, however successful it may be, Fawaz Basadin will always remember this game, this Friday night. Kosinati Sibisi will of course captain the team for that second friendly against Mozambique. Apollos always on the move, always searching for opportunities. Selepe tries to make a nuisance of himself, does so, but he can't quite influence the play like he wanted to. Good energy about this young man in the middle of the park. He only played 7 senior matches for Orlando Pirates this season, but Hugo Bruce has seen something in him. Prosper Kibu Dennis is going to come off the field of play. Now I'm not too certain if it's tactical or if he's nursing some previous injury. Nonetheless, 27-minute shift for the Simba player. Ali Selemani comes on in his stead. Moremi doing well not to commit the foul. Does poke it out of play. Does Moremi. He was instrumental in the revival of Amazulu this season. He also comes from the same neighborhood as Mofokeng. Apollos with another good touch. Ricardo Goss, happy to close the chapter that the previous club season was with Supersport United. Managed to survive on the very last day of the season. But it did feel like a bit of a dead rubber against Golden Arrows. Nonetheless, there's Apollos Basadin with good vision. Cupido to Apollos. Apollos to Basadin. Basadin to... Chance for Moremi to have a go. It was a useful touch there. Chance for Mbata. He's stuck those away before for Bafana Bafana. Not that time around. Oswin Apollos was available to his left-hand side, but you don't blame him for taking it on, considering his track record, but he got that one all wrong. No longer the surprise package he was last season, OJ, or last year. o kgonne go thusa Afrika Borwa mo nakong e fetileng a nosa dino tse di le botlhokwa thata le kawana le la talent Mbata me go akamaditse thata mo kgwaragileng kgwele o ka gone
ga dirisa jalo mano a maleba ka bana e tsere ka dikgole laces fela a ibulela loto ya bo ya go godimo ga dikota kgwileo la bofelo fa dinaga tse pedi tse di thulane ngwaga wa 2017 motshamekong ya Kosafa re bona jalo Tanzania ba ba fenya jalo setlhopha sa Afrika Borwa ka nngwe go lefela me ba bua ba kopana gape mo letsatsing la gompieno Thabo Moloisane go letse kwa Tlorkop me ska ba mona ka leitlho le Steve Parker mona ka lone ga jana ke ka mokgwa a leng ka kwa Cape Town Kulumani Andamani e kopana jalo le Salu o ba jalo ka kwa Ntoko Simola jalo mo go Nixon Dixon Apollos forward to Bazadin o ba mo mpenya le bala Apollos Motakare kwa mo gae tshameki yo wa setlhopha sa Rise and Shine Talent Mbata malika go ya Afrika Borwa bonnete ke gore go fitlhela ga jana re bona kgwele neeletsano ye manontlhotlho re bona neeletsano e ntle fela bobedi jwa ditlhopha tse Afrika Borwa e eta kgapetsa fela naga ya Tanzania ba nna le sego Afrika Borwa re tilelwa ke go nosa Ricardo Goss tshamekela jalo mo tseleng ya ga Ntamani tshameka morago wa setlhopha sa TS Galaxy The Rockets jaaka ba itsege The Rockets jaaka ba itsege Tito Maswanganyi Tshepang Patrick Kalina Maswanganyi ka sefane Talent Mbata tshamekela jalo mo tseleng ya ga Khulumani ha ba romela kgwele tla kotsi fela ya go ba sia Afrika Borwa a bo gonna fela jalo e ba sia Afrika Borwa kgweleo Mananyo Tito Maswanganyi jwa kwa lefelong le lone le ntshitse batshameki ba le bantsi fa o lebella Afrika Borwa lefelo la ka kwa Ekurhuleni kwa kgaolong ya Ekurhuleni le yone ke ngwe dikgaolo tse dintsi tse di na le ditse dintsi yo ga jana go buiwang thata ka ene a tswa kwa Ekurhuleni ke Mshikabala Tembazon me go pela gore setlhopha sa gagwe se tla bo se setlhopha sa Sundowns motshameko wa bone wa ntlha tabele kgwedi e ya Seetebosigo June the 18th fa ba tla ba tshameka motshameko wa bone wa ntlha kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe ya ditlhopha kwa dinageng tse di kopaneng tsa America Nixon Dixon o ba jalo mo tseleng ya ga Lusajo Elukaga Nixon Dixon a romela kgwele e le telele kwa pele fela Fawaz Bazadin a ba re kwa ntle ke Botshabelo a ba ba kgwele ka kwa ntle a re kwa ntle ke Botshabelo ba go ikukwanya ba boela kwa morago go sireletsa mo kgweleng ya Afrika Borwa ya go tlotswa ya tlhiwa jalo ke Elukaga tshamekela jalo mo tseleng ya ga Happy God a Dixon Nixon Simola jalo mo tseleng ya ga Suleiman romela kgwele telele fela ba le gone kwa morago thula ka tlhogo Thabo Moloisane ya ka kwa botlhaba jalo bala mo tseleng ya ga Ali Selemani yo tsene go tswa kwa Banke Pascal a re bone kgwele ka kwa botlhaba jalo bala ba le ka go dirang ka yone naga ya Tanzania a tswa ka ene ka botlhale gape Pascal ba romela mo lebakosana le itene kgwele tla kotsi Afrika Borwa ba sireletsa janga ba wela jala mo tseleng ya ga ama Ekukala bona le ka bona la Faisal Salud Malika le bone jano go tsa taolo ya kgwele go neletsana Tanzania ba tsa taolo ya go ka laola kgwele Tanzania a re bone jalo le ka bona la Bakari tshamekela mo mokaptene wa gagwe le nga jalo Happy God Afrika Borwa ba tsimola go e batla ka touch jaanong
simola go e batla mo lefefeng Afrika Borwa, simola go neletsana Tanzania, the Tafia Stars. Fela Afrika Borwa ba itse loto Tshepa Moremi a ba ilatla Tshepang ya go tloswa kwa morago ba isireletsane ke te ya go nna kgwele nna ntse khutlo fela a ba tswa mo dikoteng Suleiman a go sireletsa kgweleo. a re bone Thabo Moloisane Khulumane Ndamani. Thabo Moloisane setse le basimane ba bannye fa ba lebella kwa morago a setlhopha sa Afrika Borwa Fawaz Bazadin lefatshe monnye thata jalo jaaka Ndamani fela e setse le mosimane o monnye motho a ka rialo se tsana le tsela e telele mo kgweleng ya dinao. Mona o Mananyo ke le ana mo kaptene kwa the Steelers the Maroons me ga ka latla fomo motho na itailer ka gongwe tla re fa tsena kwa Gauteng dipone tsa Gauteng di a bodisimola di mo fatla fela seo ga sa diragala o tsweletse fela ka tshameko ya gagwe ya tswileng ka yone kwa setlhopheng sa the Steelers. Tito Maswanganyi wa retelo ga Tito ba e tshamekela mo tseleng ya ga Ntamane o bona Thabo Moloisane wa go e romela letele Moloisane fela o na batla khupiro e be wela jalo mo tseleng ya ga Suleiman. Ke tlile kwa morago Suleiman Malawa fa setlhopha sa Setswanjalo kwa Tanzania. Simba ba ne ba gaisana jalo mo metshamekong ya CAF Confederations Cup ba le kwa makgaolakganyeng mme ebile se se itumedisang ke gore ba katisiwa ke mokatisi yo tswa mo Afrika Borwa Fahlu Thabo Moloisane tshwanetse go etse Afrika Borwa jaanong gore ba tlhoka dino go e dikologa ka yone mo gare ga lebala ga o kitla go thusa sepe tshwanetse go ya kwa pele ba bona dino pele ga karolo ya ntlha motshameko ya go ikhutsa fela jalo ka fa letlhakore la Tanzania. Tito Maswanganyi tshamekela mo go Fawaz Bazadin a ba e ba mo mokotleng wa ga Tito Maswanganyi ba romela kwa pele go taboga ka kwano thoko Happy God a re bone le captain of the ship a ba romela sireletsa Ndamani fela ba dira total final pass ba ba romela a ba re thank you very much a ba re ke a leboga monna yo wa Ricardos fela na dirile final touch ana beile a betse jalo banna ba ka kwa Tanzania ebe na kgile bokoa fela Simphiwe Selepe a re bone Afrika Borwa simolla jalo mo tseleng ya ga Ricardo lebela gore a ka isa kae Ricardo Gos tshamekela jalo mo tseleng ya ga Khulumane na keteka ngwaga di le 22 wa belege ka ngwaga wa 2004 mme ona keteka ngwaga mona dira ona gola jalo mo kgweding ya Tlhakole le malatsi a le matlhano. Romela kgwele telele be ba si Afrika Borwa e tswela ka kwa ntle o fetoga go nna tatlhelo leeto le setseng re le tsamaile mothoetso le gaufi thata le gore le ka khutla kgotsa motho a ka re ra kgomo wa mo leetong le re tlileng gore le tsamaya metsotso e le 19 re gaufi thata le go fitlha mo bogareng jwa seo wa go ya kga Lusajo Elukaka tsaka kgara e follows Fawaz Apolis tatlhelo ya ga Fawaz Bazadin wa go etlosa Fawaz kila feta kwa mebaleng ya setlhopha sa the beautiful pets se e leng gore ke histori ga jaana ga sa tlhole se le gone mme monna ba goga jalo le ka bona la Cupido seo se botse gore a se re nna lwena mo karolong ya ntlha ya motshameko metsotso e le 40 e le metsotso e le metlhano fela gore re go ikhutsa a re tle le utlwe rei mo metsotsong e le metlhano ya bofelo. No goal just yet.
but this newly put together Bafana Bafana side do look the part. Tanzania themselves are also clearly well drilled too. Ali Suleiman in their goal, protecting the goal of the Taifa Stars. And so Tanzania have entertainers within their ranks. Swinopolis, of course, one of those.
It's really refreshing to see a number of new faces in this Bafana Bafana team. Lovely dummy that was from Selepe, and Osman Apollos has a pop from a long way out. Nasty dip, but an easy enough save for Ali Suleiman. Great game awareness by Selepe there. Knew exactly who and what was in and around him. As you can see, Osman Apollos is definitely feeling it this evening. And on a scoreless note, this first half will end. This new, young and bold Bafana Bafana team have been held by the Taifa Stars. Both have played eye-catching bits of football here and there, but South Africa seem more wanting of the victory. There's no consequences attached, but these players are indeed playing for their place in the Africa Cup of Nations. So it's no ordinary, flavorless friendly in Polokwane this evening. And there's no doubt that Hugo Broos will turn to his bench for the second half to give a few other youngsters perhaps a chance, a go at the 2 shots on target for South Africa, just the one for Tanzania, who have been forced to operate with 35% of the ball. Not enough. South Africa controlling proceedings this evening, but no goals as of yet. Mazola Molefe. Well, I don't know, Ray Kuhn, about this being a flavorless or a full of flavor first half. At the moment, the two teams not really giving us that heat that we're expecting as the temperatures drop here at the Peter Mokaba Stadium. I just want to give you an update regarding that substitute that Dennis coming off with Salim coming in to replace him early in the second half. We've asked the technical bench of Tanzania, and they are saying that in this first half it was because of a tactical change. It's got nothing to do with cautions or injuries. The coach just felt he wanted something different. So I'm gonna go grab a cup of coffee because the two teams are not doing the job in giving me the warmth that I need. We'll go for a quick break. Add a finishing touch that'll melt their heart. Most South Africans haven't experienced a first. You can change that. Visit Cadbury.co.za to give a generous first that'll last a lifetime. There's a glass and a half in everyone. Whenever you have something really cold and then you get this short, sharp kind of sensation, that's sensitivity. It can get worse. The problem is not going to go away by itself. I always recommend Sensodyne. It's specially designed. Stop. Another cash out. That adds a little magic to my everyday. Feels like a party tonight. Discipline starts at a very young age, and if you didn't listen to your teacher, life can be rather challenging. You'll end up feeling sick and sat. If you don't make the right decisions, you will be in way over your head. Way over, not to mention those annoying bad habits. Wat is op ma se gesig? And the lies that go with it. No.
You want to make it. You want to be a success. You want to have it all. It's going to take hard work, and sometimes you're literally going to have to bend over backwards. My father's Cuban and in a wheelchair. This is your time. Celebrate Youth Month on SABC2, Saturdays, 4 o'clock. Move with confidence, move with shield. It won't let you down. After 45 minutes of action in this international friendly between Bafana Bafana and Tanzania, it is goalless. We'll take a look quickly now at the 45-minute stats after the action. We look at innings in Africa, 5 shots at goal, only 2 of those being on target, while for the Taifa Stars, it's 2 shots at goal, a single one on target. But Coach Mhlambe must pick my stats is that the most surprising thing to you to see that there's no corner kicks in this encounter, even despite a South African side having 65% of that position. Yeah, it's really a reflection to the game because the reason why you don't get corners, it's because you don't get a pass behind the defense. You don't get to see a lot of 1v1s. You don't get to see 2v1s where you're going, there's overloads and things like that. We haven't seen a lot of that. That's why those areas are just... also, from Bafana Bafana, probably on the right side, it's even more because Muremi, no Van Rooyen, they are playing on the same line. And as a fullback, as a fullback, I wouldn't want to see you on the same line as me. Let me see you at an angle so that when I play you outside, I can go inside. When I play you inside, I can go outside, which is what we are seeing on the left side. That shot on target, Yaga Apolis, comes from that, where Muremi, Apolis is inside and Pasadena is outside. Indeed. For you, Dumeleng, you look at the first 45 minutes of action. What do you make of that? We would have certainly liked to see more action. Of course, we want more action. We want to see goalkeepers being tested. And the fact that Coach Gludlu just mentioned that there's no chemistry more on the right-hand side. You need to get, I think maybe it's because they've never played together before. Van Rooyen, no Muremi. But on the left, it's so effective because there's that understanding between Apolis and Pasadena. And they need to do more of what they are doing on the left, even on the right. Maybe they will probably get opportunities to make the goalkeeper work. Indeed, and we would love to see him work. Let's go straight into some of those key talking points coming through from Iswambe Soqala. It was as early as the 3rd minute that we saw South Africa's Bafana Bafana almost here. You look at a choice of technique that Apolis uses. He uses the instep instead of the laces. If he hits on the laces, he can get to the roof of the goalkeeper or the goalpost. And this happens with an overload because look who's receiving there. It's Tito that's receiving there from a Pasadena. Then Apolis is able to go in because he started the move. There is Apolis. So a choice of technique there. If you would have just... if you are right-footed in a left position, shy, because hand-eye coordination, you are there. Because that leg is not for getting on top of your bed or kibelitex or your shy clash control. It's for you to be able to do that. But we are commending that he started the move there and got into the right areas and he tried that. And we will be looking to see more of that come Iswambe Sisbili. In the half-hour mark, this is when we saw another good opportunity coming through from Ningizimu Africa, a player that usually can hit them from far for South Africa, Umbata here. Yeah, no, very disappointing from Umbata because he had an opportunity to even lay the ball to Apolis. But I think he knows that he can hit them hard. And the fact that he overcooked the ball, I think he wanted to hit it back to where the goalkeeper comes from. And it's never easy because your body weight is going to one direction. And to come back and make a save, it's not as easy. But I think Umbata should have hit the target or even laid the pass to Apolis. Speaking of Osman Apollos, we saw him getting another opportunity once again just before the halftime break here. Osman Apollos once again. He's been the best performing in the first half, and you look where he is. He reads and has the telepathy between him and Tito. When Tito goes wide, he comes in because this is a left winger that finds himself in a number 10 position. So which means when the right side is working, he tucks in. And when the time is right, he's able to pull out and go wide. So he's varied his game a lot more. This shows why he's always on the starting lineup for Bafana Bafana. And he's a member, the main member, your team. So
that's where you get to see the balance. When you're a senior in this type of squad, you need to show up, and he's been showing up. He has been showing up indeed, and we hope he does so more in the second half. I guess that's a careful, but we're careful. We take a look at what can change coming to Iswombe Sesibili. Made of more. 10Bet, official betting partner of Bafana Bafana. It's 2025, and Lunch Bar is turning 60, and we are receiving new messages. I can feel their presence. Coincidence? I don't think so. Celebrating 60 years of Cadbury Lunch Bar. Let's spell clean. With Aquafresh, today can be a big day. Whenever you have something really cold, and then you get this short, sharp kind of sensation, that's sensitivity. It can get worse. The problem is not going to go away by itself. I always recommend Sensodyne. It's specially designed to care for their sensitivity. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. In the heart of every champion lies a journey, one of resilience, passion, and dedication. It's a journey that starts as a dream and is fueled by ambition. A journey made of the relentless pursuit of greatness. And greatness isn't given, it's earned. With every challenge, goal, and celebration, it's a journey that inspires generations. And one that proves that we are made of more. 10Bet, official betting partner of Bafana Bafana. Life. Morning. It comes at you. Morning. Filled with moments that shape you. Happy birthday. The milestones. Aibo. The setbacks. The tears. And the joy. Well done. That's why our new Twin Saver 2-ply is inspired by you. Feel the difference of our soft touch cushions. They're softer and stronger, just like you. Twin Saver. Feel the difference. Well, there are those substitutions that could make their way into the field of play in the second half. Perhaps let's start with Ningizimu Africa. Other than the personnel on the field of play, what can change in terms of the approach to the game? Now, I think South Africa needs to bring in Bonkota, like more of new players, like Bokwaiba, Mbutuma, because I think Kibone Batla impress on coach, because you can't make changes Komurahu because they are defending well, but we need to score goals, so we need to make subs up front. And tactically, coach, are you expecting the same shape? What are you expecting differently? They can go with a 4-3-3 more instead of Kupidos just staying up top there, because Tanzania, they're keeping us at bay. They're killing the depth behind. They are not allowing us to get behind their defense. They want us to play in front of them. So if you have bodies on top of the defenders, you are able to pull them away and create those passages of play between the lines. So we can do that. Let the front three attach more on the defenders so that you can isolate them, because that way it's going to be better for them. I think the tactical change here Tanzania, Seleman comes in. I haven't seen any different from what Kibu was doing, the 11 that went out. However, it would be great to see Hussein, maybe if he could come in, because he was there in that team that played against Morocco. Probably he could give something there. Also, there's a Saloum there. He's also a Hussein that could come in and maybe give some changes. Though he plays more in the position Yagam Sindo, the left back, probably if he comes in as a left winger, then you could see the overloads that could be there. Having seen this first 45 minutes, are we still sticking to our initial predictions of a 2-1 victory for Bafana Bafana? Yeah. Maybe a 2-0 now. A 2-0? Yeah. No, 1-0 win for Bafana. I'm changing. It's changing to a 1-0 for Dumoulin Kune. Coach Lulu says a 2-0 victory for Bafana Bafana. Let's take you through now to the second half. It is Bafana Bafana up against the Taifa Stars of Tanzania for Iswombe Sesibili. Ke go lebogile ve mothoetso re kopana jalo karla bobedi ya motshameko e tlile go simolola me serame se se ka kwano ga se dire batshameki tota balatedi sepe
tsweletse go itumella second tengwe le nngwe le fa re se re bone dino jaaka bona go diragatswa jalo phetogo Michael Daudi ba dira jalo phetogo naga ya Tanzania le kawana la Michael Daudi Mishamo o tsene me ba ntshitse jalo jaaka kgwele tloswa ba ntshitse jalo le kawana la Abdallah Selemani o tswile Afrika Borwa ba bua fela jaaka ba feditse karolo ya ntlha ya motshameko me o kgona go lemoga gore Hugo Bruce tlile go se fetola go tlhelele setlhopha se ka letsatsi la bobedi mo motshamekong wa bona wa bobedi kgatlhanong ja le naga ya Mozambique the Mambas tsereganyo ka phoso kgatlhanong jalo le basimane ba setlhopha sa Tanzania ga la tshameka sentle Oswin Apollos potso e le ntse tota potso e mo go ba le bantsi ke gore a na le kawana le la Ocean Apollos a o tla tswela a dira tiro mo profenseng ya le mo go yone ga jana profense ya Limpopo toropo ya Polokwane lebala lone le kgotsa le le ka fa morago ke bua ka lebala la the old Peter Mokaba kgotsa o tla tsa se leng sa gagwe phutha se leng sa gagwe go leba kwa Gauteng tla re letile go bona seo jaaka o itse gore ditlha di ka nna pedi ka tatelano ditlhopha tsa porofense ya Gauteng di batla jalo le kawana le ba itlhomile kgwele go a go diriwa jalo le bota la tshipe le mo setshwanong sa nama ya go tlhomiwa ke ene Oswin Apollos nako dingwe na le go ipotsa gore a isetse le tlwaelo kgotsa jang gore batshameki ba setlhopha se se nang se se tsang kgwele ba ikwa le boteng le bone a re bona Apollos kwa godimo ga dikota ga ise lebala le dirisetswa motshameko wa rugby le la Peter Mokaba fela o dirile kete go tshamekiwa jalo metshameko ya rugby bona kgwele ya teng ya kwa godimo ga dikota ka gongwe ne tla nna botoka fa ne tlositswe jalo ke Fawaza Bazadin kgotsa Tito Maswanganyi ne tla nna botoka fa ne tlositswe ke batshameki bao ka gongwe a re bone kgwele ba go e tlosa kwa morago e tloswa jalo ke le kawana la Lusajo Elukaga romela kwa pele thula ka tlhogo Fawaza Bazadin talent Tito Van Rooyen a romela kgwele e telele Van Rooyen a re bone go tswa jala ka lebelo ka kwana thoko monna ba tshitshirisa ka kgwele ba ka kwa ntle fela e kete ba mo kgobile Sepa Moremi le ene ke te ditlhopha tsa Gauteng di batlana jalo le signature ya gagwe Msimono nosetse maloba fa ba ne ba thulane le Orlando Pirates mo motshamekong wa bone wa lega o na nosa le ka bona le la Sepa Moremi mo motshamekong o ebile ke na go tlosang inswinger ka kwa bophirima la batla kgwele ntla e romela fela ba ithula ka tlhogo kwa morago a re ba le mokapteine Happy God a re bone busa jalo kwa morago Dixon Nixon ba mafafatse motsherega Tanzania le le kopetsa jalo Pascal Suleiman Dixon Nixon a romela jalo mo tseleng ya ga Pascal
Atani le kawana le lama Lusajo. Naga ya Tanzania itireka Motaka refa dirile history khatsa fa dirile jalo nsiruto sa geography gore le kante Motaka re le ngwela matsa a butenga mo lefatsheng ke la bobedi tota ka boteng mo lefatsheng fa moraga le ka kwa Russia ka kwa Siberia the lake Oswin Barromela kwa pele tsela Gamontle thata jalo mo letlhakoreng leo ata da ba a rometse loto la moja go na la molema go na la moja fa kgotsa sendi phatsa jalo mo go lone le ka wana le la tshepa moremi selfetse diphetogo di le dintsi thata mo motshamekong mme fela Hugo Bruce se tsa batla go bona sengwe go sengwe se a batlang go se bona o thara solofetse gore tla re fa karolo bobedi ya motshameko e simologa a ba dirile diphetogo di le mmalwa mo setlhopheng fela le go betlela ga jana ga sa diresepe mona o mananyo ke ene go taolo gote go tlhalosiwang fa ile gore a ka gongwe fa tsotlhe di tla tsamaya sentle re ka mona mo Aforika Borwa kwa naturena fela tseo re tla re letetse go di bona gore di tla diragala e tla nna nnete seo mo lebeletse o ntshwanela jalo le Esrom Jandoro ka wana le Faisal bala la Peter Mukaba bala le Kinyu ra fa ya kwa Durban e bala la Moses Mabhida Kings Park the Shark Tank Leona Bapile fela jalo me fa ya jalo kwa Jordan Fontaine Ellis Park abai rola ka tlhogo khile tsela ka kwa ntle rola jalo ke le ka wana la Ibrahim Abdullah Ibrahim Tamigala jalo mo tseleng ya ka Khulumani bona o swina Police Thabo Moloisane bale ka go ya ga Afrika Borwa Tito Maswanganyi ba ba bula phata Tito aba khona go sireletsa kwa morago ona ba bunguletse phata Tito me ga se motshameki o mothaka re ona le marumo jalo ke missile tse mothaka di solofelang go tswa mo go Tito fela ba re ba muletse phata tla ba ipotsa gore fa na ba buletse phatla e tshwana le e ba buletse jala motshameki a tshwana le Mrembola ka bo di bua tse dingwe ga jala na go tswala matlho mo kgweleng eo bona di Cocomelon di tsala kwa Orlando Pirates le fa batla mo setlhopheng sa bosetšhaba ba mmogo Simano wa ka kwa Sharpeville le wa ka kwa Kimberley ba ikatisa kwa ntle bua jalo ka Mohamed Nkota ga mmogo le Rele Ndabani o iba jalo mo tseleng ka kwano mo tseleng ya ga Thabo Moloisane ba robela kgwele tele kwa pele fela e nna kgwele fela e tswela ka kwa ntle ya go fetoga jalo go nna goal kick re goroga mo metsotsong e le lesome karolo ya ntlha ya bobedi ya motshameko e tsweletse pele motsotso wa bosome a matlhano le botlhano ga ise go nnileng ko e tswang lemina ga ise ba thubisegagane ga ise re bone le tloa le tsikinyega go fitlhelela ga jana re The people of Polokwane have patiently waited for a goal. Ali Suleiman. Made Morocco's first game in charge of the Taifa Stars was an AFCON group game in Cote d'Ivoire as interim. Pressure, together with the buy-in from the players, have made the Taifa Stars shooting stars in the last 18 months or so. He really This is really good play from Tanzania right up at their last taste of COSAFA's finest was a zealous Zambian team whom they actually defeated the good old-fashioned way not too long ago.
And they also met the Copper Bullets in Cote d'Ivoire. Shared the spoils with Zambia that time around. Quite some time. Bata, turn. Moremi, it's opened up for Moremi. He's going to have a go. It was driven low, it was driven hard, and it was a good save from Ali Suleiman. First time in this international friendly that either goalkeeper has been really tested. That was it. And he had to be alert. Ali Suleiman. No chance. Corner kick. Good delivery in from Moremi again. But equally good defending from Tanzania. One cannot help feel that these two will be heading to Morocco in December. Definitely fancying their chances. Knowing that it's fair game. It's an open contest. But in the case of Bafana Bafana, they were so close last time. The next best thing for them to achieve is the biggest prize on the continent. And that one was clipping the upright. I think if it wasn't going to be saved by the Tanzanian goalkeeper, but whether it was going to go in or out after clinching the upright, we'll never know. The goalkeeper couldn't take that chance. And Suba, happy God. Teasing, but he made it work. And he's got some more work to do now. One substitute to another. Tanzania have made 2 alterations to their initial matchday 11. South Africa, Hugo Broos, yet to do so. And for the Tanzanian travellers, they were a point or two away from qualifying for the knockouts for the very first time in the last Africa Cup of Nations. So just like Bafana, they are looking forward, they are looking up, and they are looking ahead and trying to impress. Take this continent by storm. Although they've definitely played within their shells this evening. South Africa have tried their best to draw them out. But the Taifa Stars not budging at all. That's easy pickings for Van Rooyen, and easy pickings after he made that poor pass. Gives them the opportunity to do exactly that. And if you haven't looked or heard already, South Africa's group for the AFCON 6 months from now contains 2 familiar COSAFA rivals. Not to mention the Pharaohs of Egypt are also occupants of Group B. So it's going to be anything but easy. Happy God goes to Bakari. Dangerous delivery into the box. Well read by Damane. Goalkeeping change. A locally based player, Ronaldo Lina, is about to make his Bafana Bafana debut. He's protected the Skukuni United goal incredibly well this season. Quiet night for Ricardo Goss. But a clean sheet he can be proud of. And entering into the fray now. Tanzania make another change. Bakari off, Mabula on. Midfield straight swap. And this is the 4th substitute. Mohamed Hussein. Also giving him the captain's armband.
Another Simba player, Mohamed Hussein. Selepe watches it nicely. Van Rooyen goes in too hard. Of Egypt, as well as Zimbabwe and Angola, when the next Africa Cup of Nations gets underway. As for Tanzania, they might be here physically and mentally, but their thoughts for them in Morocco. And they'll definitely want to break their ceiling from the last time. Great energy in the stands. Not a whole lot of it on the field of play. 65 minutes have come and gone. Still no goal as of yet in this international friendly, Owatile Jacobs. Afrika Borwa phetogo le notsi fela me maemo a motshameko ga ise re bone phetogo. Fiastas le fela Bafana Bafana jaaka o bona folaga e phaphalala mo moyeng ka kwa botlhaba jwa lebala fa o e bona e phaphasela mo moyeng seo se raya gore go na le phoso mebile kgobalo go lebege le ya tlhogo ga go kitla motshameko o tswelela fa go na le kgobalo e go le mosegang le motlhogo ka motshameko tlileng o thutse Ntamani thutse jalo botlhoko le ka bona le la Michael Daudi re emetse yo tla kokotang re emetse yo tla bulang dikgoro re emetse yo tla tsang balatedi ba ba ka kwano go ba mo boitumelong Afrika Borwa kgotsa Tanzania a ke bone ba tla dirang seo ba ntlha metsotso e lesome mabedi le bone ke yone e tla re bolelang seo Tshepanga Dino van Rooyen tshamekela jalo mo tseleng ya ga Thabo Molaisane a re bone jalo Ntamane re emetse motshameki yo le ntse ga tlamela Masisi re emetse yo Sebete re emetse yo tla raga menyako go ka Dar es Salaam le tla se bona kwa Dar es Salaam e se mo Afrika Borwa na re tologile tsentse mo gare ga maoto a monna Ali Yusufu a gana tsone tseo a tsenya loto a ba monna fa fatshe ke o phoka fa utlwa boitumelo jo ke go ka itumelela jalo phoka re lebogile mo Phokeng Patrick Maswanganye wa tswa kwa Yiba Sinokolo kwa Yiba wa tsena Nkota wa tsena mo Phokeng wa tsena me go tswile Oswin Tshepang le no tswile abatsa khela Afrika Borwa ba re boko tsala de tene fela ba ithula ka morago ka tlhogo tabogala jala ke fa wa Zabazarin wa go romela lekwalo a ba romela fa ntle ka leboko tsala de tene mo the talented one ba la yona Afrika Borwa ba phunya jaanong kwa morago ba phunya re bone 3 against 2 a re bone naga ya Tanzania ba ya a re bone Mohankota fela ba batsela kgile ya go retologa jalo ka le ka bona la Selepe
romela jalo ka kwa botlhaba jwa lebala ya go sia kgona go ithula ba busetsa mo motshamekong Afrika Borwa tshamekela mo tseleng ya ka fa wa Zabazadin ba go simolola kwa morago Thabo Molaisane a re bone kgwele Afrika Borwa fela ba kgona go etsenya lotho kwa morago tabogela jalo ke Mohau go lwela Nkota la re ba e tshameka 1-2 fela Nkota o na saletse kwa morago a ba buanna mo kgweleng ya Nkota tsenya lotho ba re Nkota kwa ena ntshitseng kgweleo ya go tloswa jalo ke naga ya Tanzania leeto la metsotso e le 20 gore motshameko o tlo ya kwa bokhutlong a re go tswa ka melomo mesetla ka kwano re sa bona le nno le notse me bile karata ni tswile khantele tsetse jalo Ali setsana le karate se rolana le ka bona le la Ali bone kgwele ya go tloswa jalo ke Dino van Rooyen potso ke gore ra go boa re setlafetse ka kwano go tswa mo Limpopo mo Peter Mokaba Stadium kgwele ba etsa ba romela le tele go kwa pele a re bona Afrika Borwa tlhaga e setse le bongola fela fa kgwele mafafatse go ra gore ya go oketsa lebelo ga ka nna le timing motho a ka rialo rele go lebelela lebelo la kgwele yao Dino van Rooyen a re bone jalo kwa Yiba Sinokolo a ba kwa Thoko go batla jalo Phuka ba lebela relem le ka go dira mathaithai fa pele ga le ba go tsola 18 fela ba kgona go boa kwa morago setlhopha sa Tanzania bona rele bona re lebohile le ka go dira mathaithai Tanzania ya go ba otlha ya Afrika Borwa Tanzania mo monga mantle a ba khama be khamega a ba re tloga ka re kwa morago lina Selefe se re tle go bona fa maleka wane le ga go motsa lo ba ka go iphitlhela le mo tlhopheng sa Bafana Bafana Fawaz abankolopa ka motho Fawaz kwa Yiba Fawaz ba ba tswaka na Afrika Borwa a re bona Afrika Borwa gana ba latola kwa morago ba gana nanya banyana Salum baya kwa pele ba leka go ya ga Selemane makgwamo wa setlhopha sa Afrika Borwa makgwamo wa setlhopha sa Afrika Borwa kgwele ba etsa ba simolola jalo kwa morago mo tseleng ya ka Ibrahim Abdullah tshamekela jalo mo tseleng ya ka Lusajo tshamekela mo tseleng ya ka Suleiman gona motshameke mo tshwara dino setseng a itshwere kwa letloweng a ntshitse kwa letloweng go fitlhela ga jana Fawaz Bazadin re lebohile Fawaz ba ba isenya Afrika Borwa mokgwa ba e tshamekang ka gone ga o kitla go ba direla fa ba leka go etsa ba e tlhatlhosa kwa pele fela fa e tlhoma fa fatshe e oketsa lebelo ka ntlha ya bongola jo le bala le mo go bone ga jana jaanong ke gore ba tsamaye ka yone ba e tshwere mo maotong a bone ba e neeletsana fa ba re ba romela lokwalo motho a se ba sa e nepa e sa e ka tlhamalelo kwa motshamekeng go nna le mathata ba romela Abdullah a bone kwa morago ba leka go thula ka ditlhogo fela motsereganye a ba kaile jalo gore phoso ke ya lona a ba kaile gore Michael Daudi phoso ke ya gago
a ye go tloswa ke setlhopha sa Afrika Borwa kgwele ba re wetse re ka diatla wena Daudi a re bone Dino van Rooyen Thabo Molaisane a rele Mothetso re bala jaanong kotara ya ura metsotso e le 15 gore re tla bona no mo metsotsong eo seo re tla se bona mo nakong e latelang re Quarter of an hour to go, everybody. Still 0-0 between Bafana Bafana and the Taifa Stars. The feel of this friendly is eerily similar to the matches Bafana Bafana played against Namibia, Lesotho and Eswatini many months ago. As for these two, however, they never really enter one another's space. They don't have much of a shared history, for this is only the 4th match ever between South Africa and Tanzania. Last time South Africa defeated the Taifa Stars was in 2011. And there's the longest serving Bafana Bafana boss, recently surpassing the great Clive Barker. And now the 73-year-old Belgian seeks the accolades of the dog. He's definitely taken Bafana Bafana to the brink, has Hugo Broos. He has the backing of the players and the backing of the public, and now they just need to go out and simply do it. Qualify for the USA World Cup. And you would think they definitely seek to conquer Africa in January. Tanzania will fancy their chances as well as a wild card pick. Another interesting statistic. In the Hugo Broos Bafana Bafana era, they have not lost one match on home South African soil. And it's a massive reason as to how and why Bafana Bafana have done so well in qualification campaigns ever since the Belgian has taken the reins. Plenty of Buccaneers now out on the park for South Africa. Molaisane has looked really composed, really shrewd in this game for South Africa, although he's only been tested a handful amount of times. Mofokeng wearing the famous number 10 on his back. There's no doubt that Relebohile Mofokeng has become the new face of the Bafana Bafana attack. Young players tend to falter when their name gets bigger, but the fame has not influenced Mofokeng's game. And he took the place of Oswin Apollos. Could you imagine a team that comprises of both Oswin Apollos and Relebohile Mofokeng? But I don't think there's enough space for the both of them. Here he goes, though. It's a no-go with that pass. Things aren't quite clicking, aren't quite silky and smooth for South Africa in the final third as what some may have been expecting. Dino van Rooyen. Cupido the target. Missing his target. Dino van Rooyen. Mofokeng doing what he does best, teasing the opposition. But South Africa need to do more than just tease. This crowd have
come to watch them, and they've come for a goal. And the travelling Tanzanian supporters have done exactly the same. Mahawan Kota. Countryman, teammate. Ten minutes left of normal time. Damane. Kwaiba. This past season, and so he has got Pascal Gaudens. Can't keep it within the playing lines. Both of these nations are already destined for Morocco, but with respect to FIFA World Cup qualification this year, Tanzania have some catching up to do in their qualification group. They're also up against the USA, and I emphasize approximately because you're never quite sure. Mofokeng sits one down, that's brilliant. Goes on the outside now. Lays it off, crossed into the box. It's dealt with by Ibrahim Abdullah. Players like Oswanapolis and Relebohile Mofokeng have this unique ability to turn defenders into stone, into statues sometimes. And on other occasions they can overdo it, overplay it. It's a good pass. Well, the intention behind it was good, the execution just a little bit too harsh. Needed to take 10% off that pass. Well, we didn't think Luke Leroux was going to play this evening after arriving late into the Bafana Bafana camp, but it seems like he's going to have a runabout. This is the last thing any coach wants, any fan of the sport wants to see. Players picking up potential injuries in friendly matches. It'll be interesting to see what his thoughts are and to hear what his thoughts are after the full-time whistle. Hugo Broos recognizes that tonight is a build-up, a very important warm-up for massive matches to come. Luke Leroux is going to stand in the place of Talente Mbata. Decent performance, nothing special. It's been nothing special this evening. But it's been a good test for some of these newer inclusions and some of the regulars to get used to the style of some of these new inclusions. Van Rooyen beaten to it. And after tonight's friendly, the rest of the weekend is littered with COSAFA Cup action. There's about 6 matches you can catch on SABC Sports before Tuesday's friendly against Mozambique for Bafana Bafana. Silepe to Van Rooyen. And Kota's going to open up the angle. Good ball to Luke Leroux. Can he make an instant impact? The answer is no.
Time for more changes. Changes aplenty this evening. The latest name, Mohamed Ame. He's going to enter the contest for Tanzania, or what remains of it. Khamis Ibrahim, the second change, replacing the substitute, Michael Daudi. So OJ, South Africa's next opponents, the Mamba. But tonight, it seems like the trajectory of this game is that the spoils will probably be shared. Metsotso le metlhano gore tseo re bone gore a fetoga go nna nnete gore ba feletse ba tshamekile maleka jaaka o bona Afrika Borwa a tshamekela mo tseleng ya ga Tino van Rooyen a tshamekela tshalo mo go Mohau ha ba sutisa motho ha ba raga ha ba sireletsa ha ba mogoga mo tsereganya re play on mo tsereganya re motshameko phepa tsa le pele Afrika Borwa ba ne ba ipelaetsa lobakanyana seo mo mebaleng ya Afrika Borwa Luke gorogile thari mo setlhopheng mo kamp seo ga se kitla siama setlhopha thata jalo ka ntlha ya fa go le metshameko e le mebedi e tshamekiwang tla na le nako ya go ikhutsa maikete go tswile karata e tswela jalo senotlolo a re bone Tanzania Abula tshamekela jalo mo tseleng ya ga ratologa ka Afrika Borwa Selepe Dino van Rooyen Nkota ba e romela mo tseleng ya ga Ntamani mona o e goga ka mogatla Fawaz re lebohile a barella Msindo le ka go ba tle ba re go pressa le ka go ba khromeletsa go ya kwa pele Afrika Borwa bona Chabalala jaaka itsege kwa Tanzania le ka bona Mohamed Hussein Afrika Borwa ba tsenya loto mo kgweleng ya bona Afrika Borwa ba tla tlhasela jang oh a ba mo tseleng ya Nkota Walbela Nkota o tshamekela mo go Luke Walbela Leroux o ba mo tseleng ya ga Pfuka re lebohile a re bone re lebohile mo Fukeng fela bonako jo ba leng ka gone ba kgona go sireletsa ka bonako Tanzania fela fa ba latlhegelwa ke kgwele ba ya botlhe kwa morago Tino van Rooyen a ba e forogotla Luke Leroux a re bone Afrika Borwa ba e ba mo tseleng sireletsa kwa morago ba kopane ba popota fela mo tsereganyi wa go ntsha karata gape ga itumele Hugo Bruce ka jalo gore Afrika Borwa ga la tshameka sentle ka wana la Khamis yo tseneng jalo mo legatong la ga Michael Daudi leno na tsena tswa kwa bankeng Hussein ewa jalo folaga e tsholeditswe ka kwa botlhaba jwa lephala tsholeditswe jalo ke Kalimusa Phiri mona wa ka kwa Eswatini Fawaz romela kwa pele sireletsa jalo kwa morago Luke Leroux Ntamani Thabo Moloisani o wana jalo Tino van Rooyen fela ba kwa morago kgwele botlhe ba tshameke ba the Tafia Stars Bafana Bafana ba leka go kokota fela ga go bulwe kgwele ba romela kwa thoko romela lokwalo oh a ba romela fela kgwele e sena bokao e sena mosola e sena botlhole
metsotso e le metlhano e re tsenyeditswe mo motshamekong re a go tsenyetswa kgotsa re tsenyeditswe metsotso e le metlhano Suleiman ke ena go tlosang kgwele kwa morago Suleiman wa ya ko kgweleng a ba e romela e bua ka tlhogo Afrika Borwa a re bone ka re kwa theko ba tla dira mo kgweding yao fela ba kgona go rotologa jalo ka ene kwa morago mo nayolo wa Hussein tsingalo Totino van Rooyen e be tswa gape ka Hussein o e ba jalo mo tseleng ya ga Salum a re bone Salum wa ba rwala Salum wa ba rwala Salum a ba rotologa ka kgwele o bontsha gore o dirilwe ka eng yo mo lebeletseng a le mo Afrika Borwa a itse gore se a se lebeletseng keng tsereganyo ka phoso kgatlhanong le Afrika Borwa banka ya Afrika Borwa ga itumelele seo banka yotlhe ya Afrika Borwa e be sa itumelele jalo tshwetso ya monna wa ka kwa Eswatini monna yole wa Sibanze bona go ema jalo le monna wa Ricardo Gos a re bone jalo Abdullah Ibrahim e be tabogela jalo ke Msindo o e tshamekela jalo mo tseleng ya ga Faisal Salum a romela Faisal fela Afrika Borwa ba kgona go e kgoma go senene fela ba jalo bala be tsela ga kwa ntle tatlhelo ke ya Tanzania lebega ke tere tla fetsa ka maleka fa le mo katise gore dipholo ga se botlhokwa ke go bona gore batshameki ba kgona jang ba tshameka jang segolo thata jang ba le gore e le bone magorogo masha mo setlhopheng Faisal semola go bona se a dirilweng ka sone le ka bona le e ba mo tseleng ya ga Hussein bona ba dira phoso Afrika Borwa ba e be fete go godimo wa lwa Suleiman ona lwa Suleiman ona molekele rele ona le molemogile gore o tswile mo molenga a re wa moleka fela be feta go godimo ga dikota kgwileo a re wa e rotisa lebela tsetsupana ko entire re lebile motsotso le di second me fela ga ke itse gore lena o tshwere kgwele tse kae go fitlhela ga jana fa di se pedi ke dikgwele di le tharo ga go sepe sentse se ya kwa go ene mona yo wa lena one mathata metshameko ya botsalano ga se gantsi o bona dino mo motshamekong yao bona rele o e tshamekela mo tseleng ya ga Luke ba mafafatse mo tsereganya ya re thorimasane motshameko wa phepa o tswelele pele Msindo be thula mangwale ya ga Selepe be a go tswela ka kwa ntle re tsena mo motsotsong wa bofelo mme ga go lebege re go bona nno mo motshamekong o ka gongwe Afrika Borwa mo motshamekong wa beke tlang ka la bobedi re ka feleletsa re bone motshameko re ka feleletsa re bone nno mo motshamekong gopola SABC metseletsela metshameko e re go e tlhagisetsang metshameko ya Kosafa mme ebile se metshameko ya Kosafa fela ke go bona metshameko tsatsi le letsatsi ka la boraro mo bekeng e tlang ka ura boraro metshameko ya relegation promotion playoffs le yone e tlabo o e bona ka tlhamalalo mo dikanaleng tsa go tsa SABC wena se e gope Sesuthe re go tlisetsa metshameko ga gona letsatsi la mahala na le metshameko ya the Hollywood Bets le yone gone mo bokhutlong jwa beke ke ka mokgwa ke go raya ke re Sesuthe fa go nna jalo motshameko bo ya bokhutlong mme ya bokhutlong a tselentseng jalo motho wetso re sa bona letloa le tsikinyega mo letsatsing la gompieno
tsholofelo ke gore re tla bona seo mo letsatsing la bobedi. Hugo Bruce yo tlhalositse gore dipholo ga di botlhokwa mo letsatsing la gompieno. Se se botlhokwa ke go bona gore batshameki ba ba tshameka ka tselentseng jang. Fela nnete ke gore batho ba batla mo motshamekong ba tsholofela go bona dino. Sinotlolo kwa iba tshameki wa mano wa setlhopha sa the Chili Boys mme a lebile jalo kwa Parktown kwa setlhopheng sa Orlando Pirates. Thabiso Moloisane, Thabo Moloisane tshamekile bontle kwa morago le ka wana le me ke ka mokgogo fela ka gone mo letsatsing la gompieno ba go boela gae kwa Dar es Salaam ba sa bona sepe mo letsatsing la gompieno ba go boela gae ba sa bona sepe mo letsatsing la gompieno jaaka re bona dipalopalo Afrika Borwa le tsogole le go dingwana 69% me naga ya Tanzania ile percente ile fela di percente di le 11 mo letsatsing la gompieno dikutlo di le pedi tsa Afrika Borwa mme maiteko a le mararo fela go tswa kwa Tanzania maiteko a le robedi go tswa jalo mo setlhopheng sa Afrika Borwa ke ka kakaretso se o se bone mo letsatsing la gompieno motho re phutaphutha se leng sa me re khunu wa Tile Jacobs ra go mazola mo lefa. Well, it's finished goalless here, Bafana Bafana against Tanzania, but the happier of one of the players would be defender Kulmani Ndamane as well. Debut, obviously it's going to take a bit of time for the players to get to know each other, but how do you feel about that? Ngizothanda ukuqala ngokubonga ucoach ngethuba ngiphe lona. Ngibonga umdali because ngaphandle kwakhe ayikho into esingayenza. So ngibonga kakhulu ucoach ukuthi ngiphe leli thuba ngiphe lona. And nami ngiyathembisa ukuthi ngizokwenza kangcono ngizolokhu ngikhipha improve njalo. And then if I squeeze one more, obviously you are hoping to continue to play for the national team. Oh yeah. Njengoba ngidlalile le game yami yokuqala ngiyathemba ukuthi mhlawumbe emagemini azayo ngizolokhu ngiqhubeka improve. So ngiyabonga kakhulu. Yeah. Well done today. Sabonga. Well, I'm going to ask Coach Hugo Bruce. Well, I'm going to start with Coach Suleiman to join me first. Coach, just your assessment of that game, goalless draw. You were hoping for a little bit more, I'm sure. Yeah, thanks, my boys. I think they play well. For first time, the first period and second period as well. And it was too pressure. We know we are coming to face South Africa, and this ground is not easy. But we try to manage. We try to close all the gaps. I think it's fair. From here, Kosafa, I believe. Yeah, we're going to... It's a journey that inspires generations and one that proves that we are made